Stell dir vor, du walkst auf in einem Wandersonderschfluten. Perfekt renovierten Apartment in Lissabons historischem Viertel Alfama. Du spazierst über das alte Kopfsteinpflaster, holst dir, fr Gerard, einmal, Euro, ein perfekt Kasperges, Pastel de Nata, MIT, einem Espresso, und Pfeffnis den Laptop. Du verdienst ein sechstelliges US Gehalt, sollst hier nur innen winzigen Bruchteil der Mieten von London oder New York und lebst den absoluten europäischen Traum. Alles worked perfect. So jets, zoomen wir mal ganz nah an die Realitären, der Barista, der dir diesen Espresso serviert, verdient ETOA €850 im Monat. Ut want über, an Stund halb, in einem Futon Zimmer ohne Fenster, while sin altas, Viertel von einer, Investment geselts, aufgekauft, wurde, genau die, Ferinon de Rose zu machen, in der du Gerard, sitzt die Portugal wurde Gerilong, als das Kalifornien von Europa vermarktet. Ein billiges, sickers Paradies, fr Digital, Nomaden, und Reich Rentner. Dahinter, der Shannon, Fassade, der Social Media, Welt, Verbergt, sich ein, völlig under wirtschaftlich, Realit. Wir sprechen, von einem Land, in dem die, der Schnitzelsin seit,inem Jahrzehnt, wie eingefroren sind, Rendai, Immobilienpreis seit 2015 explodiert sind. In Lissabon, fast 190%, die einheimisch Jugend fleet, so schnell aus dem Land, dass die Politik, sie regelrecht, enflet zu, bleiben, hut riggen, wir dies schon tapit abi. Kinoschein Rednerei, Sondorn, Deinakten, Wirtschaftlichen, Fakton, von 2026, ich sieg dir, wie sich, dieses Land sein, Kreis selbst ingrocht, hat und werham das Billige Paradies, eine Illusion, ist, die auf dem Rücken, der lokalen Arbeiterklasse aufgebaut, wurde schauen, wir unsorst die Illusion, der gudanen Visa, und der digitalen, Nomaden, und die Kreis zu verstehen, Musan, wir ins Jar Arling Zurakon, Portugal war pleat unde, must MIT 78 Milliarden Euro von der EU und dem IWF gerett worden. Das Land braucht dringend ausländisches Geld. Also startet die Regierung ein der erfolgreichsten, aber MN Zersterrichten, Marketingkampagne der Jungeran, Wirtschaftsgutschekt, das Golden Visum, und SBL Visa, fr Digital Nomaden. Auf dem Papier hat das sogar funktioniert. Das Programm bracht über 7 Milliarden Euro ins Land, Alta, verfallen, gebgut worden in Luxus-Appartements, verbandelt und die Staatsbillens war gerett. Aber was passiert, wenn man einen riesigen Strom an globalen, Vermögen in einen kleinen, starren, lokalen Wohnungsmarkt lietet, kommt, zur geografischen Arbitrage. Ein Programmier aus den USA sieht nach Lissabon, bringt sein US-Gehalt MIT unfeindet, ein Monatsmiet von 1,50 Euro fr ein schicks Apartment extrem günstig, fr ein lokale Krankenschwester oder, in an Lehrer inspricht Geno dieselbe Miet aber weit ober Prosent ihres monatlichen Nettoinkommens, die Einheimischen haben auf dem freien Markt gegen die globale Kaufkraft absolut keine Chance mehr. Hier ist der zweite Scripts, nahtlos fortgeht im gleichen, emotional packenden, alltagsnahen where das System, durch Kutzot, und sich durch, Flees, Eingehalt, von 3,000 Euro pf. Word vom, Finanzamt sofort, wie ein Multimillionär behandelt. Portugal hat eins, der strengsten, progressiven Steuersystem. Europas Imvergeltnis, zu den niedrigen, Einkommen, bever, berhaupt die Inflation, ASG jeglichen Word, grieft der Staat tief, in die Tasche der Mittelschicht. Die Unternehmen, wissen das. Einem Mitarbeiter netto, 500 Euro mehr, zugeben, müssen sie fast das doppelt an Bruttokosten aufwenden. Also bleiben die Lane flach, die legische Dequenz, die Jugend packt die Koffer. Fast ein Drittel aller in Portugal geboren an. Jungen Menschen zwischen 15 und 39 Jahren lebt hut im Ausland. Das Land finanziert ein erstklassig Ausbildung, Fahrhurst und Ingenieur, nur Diocese Wortvill Human Capital, Castellanos, noch Nordeuropa zu exportieren, Rendai eigen Wirtschaft, in einer massiven Überalterung leidet. Das Facharti, uns direkt, zum nächsten Problem,
der Totalan, abdigiert, vom Tourismus, einheimischen Investoren, stecken ihr Geld lieber in das nächste Airbnb-Projekt in Porto, statt ein Technologieunternehmen zu gründen, warham auch das Risiko ingehan, wenn die Bürokratie Jahre verein, Genehmigung braucht, und die Steuern jeden Erfolg, Bestprofon, Portugal verwandelt, sich langsam in ein wunderschön, geflisstes Boutique-Hotel, reich, außer nieder. Die Produktivität Landsgehalt zu den niedrigsten in der Eurozone. Man kann ihnen, Kellner, eben keine 3.000 Euro im Monat zahlen, wenn die Gewinnspän ein wir an ein traditionelles Sandwich bei zu Euro liegt. Dieses System am Laufen zu halten, wird eine Unterschicht aus Niedriglöhnarbeitern importiert, die sich zu sechst ein Zimmer teilen muss. Gleichzeitig bricht der öffentliche Sektor völlig zusammen. Krankenuser müssen am Wochenende ihr Notaufnahmen schlägen, weil die erst für ein besseres Gehalt in die Privatwirtschaft oder noch Mitteleuropa abwandern. Die Menschen sollen extrem hoch steuern, ein marodes Gesundheitsstimmt und müssen am Ende, da am Privatversicherung abschlagen, es ist ein versteckt Doppelbestring und wie kaschiert die Regierung dieses Defizit durch die Inflation. Durch die enorm hohe Mehrwertsteuer von 23% verdient der Staat an jedem teuren Einkauf mit, rend die Steuerklassen nicht an die Teuerung angepasst werden. AMNC die Bilanz die Europäische Zentralbank fenestisch AOS aber das Land selbst wird innerlich ausgelt. Portugal ist die Warning für die gesamt westliche Welt. Man kann keine nachhaltige Wirtschaft auf billigen Cocktails, Shannon Stranden, unter Immobilienspekulation aufbauen.